Come back. Now we have already discussed the probability proportional to sampling with replacement, and we have seen that how the estimator and its variance can be obtained, and we have also considered how the sampling variance can be estimated. And in fact, it was an easy procedure because the sampling was with replacement, and the estimator associated to PPS with replacement is called Horwitz-Hansen estimator. Okay, now in this section we shall consider the probability proportional to some size sampling without replacement. And you can see that in PPS sampling without replacement, probabilities of selecting any unit, say capital UI, depends on the draw order of the units into the sample. Okay. In simple random sampling, you may recall probability that any unit is selected at any draw. Okay. In simple random sampling with replacement as well as without replacement was same and was equal to 1 by capital N. Okay. That doesn't change. Even though the sampling is without replacement, the probabilities do not change. Okay. But here in PPS sampling, you can see that the initial probability will be different from the probability that a unit is selected at the second row. Okay, and it is different from the probability that that unit is selected at the third row and so on. That means the probability that a particular unit UI is selected will be depending upon the order of that row, whether it is in first or in second or in third and so on in the nth draw. Okay, and you can establish that these probabilities are different, and the proof will be very direct, and you can see that you let capital PI denotes the probability of selecting ith unit UI of the population at the first draw. Okay, that is the first draw probability is denoted by PI, and the probabilities that ith unit is selected at subsequent draws, that means first draw, second draw, third draw and so on in general rth draw, will be represented by PIR in this way. Okay, you can see that the notation ith unit and R rth draw, and capital P represents the probability that the ith unit is selected at the rth draw. And it is evident that PIR is equal to PI for R equal to 1. That is, for first draw we denote this PI, that is PI1 is equal to PI. And what about PI2? PI2, it is equal to probability that UI is selected at the second row, and that is probability that another unit is selected at the first row. That is, say, for example, UJ is selected at the first row, and that is not replaced, and UI, that is the unit of interest UI, is selected in the second row. Okay. UI സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? UI ഒഴികെ മറ്റേതോ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും, അതായത് UJ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ആൻഡ് UI അറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് ഡ്രോ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് J? J may be any unit other than ith unit. That is why I am restricting J not equal to I. So this is the probability. Okay. And how do you compute this probability? This probability, ഇവിടെ probability that UJ is selected at the first row and UI is selected at the second row എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? You know this probability formula, probability that A and B is equal to probability of A into probability that B given A. Okay, so in that way this probability can be computed as UJ is selected at the first draw, that is probability that UJ is selected at the
first row, into probability that ui is selected at the second row given that uj is selected at the first row. Okay, but uj should not be equal to ui, so you are summing all this type of probabilities for all j equal to 1 to n except for I. That is why I am writing summation over j not equal to I equal to 1 to n. Okay, so you should specifically see the notation of the summation over all j except I 1 to n. Okay, and how would you compute this probability? Okay, summation over j not equal to I equal to 1 to n. Uj is selected at the first row, that is pj by definition. Then pj സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് യു ജെ എന്ന് പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ യു ഐ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, സെക്കൻഡ് റോയിൽ യു ഐ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പി പി എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് റോയിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള സൈസാണ് എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ സൈസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ജെ. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? Probabilities will be proportional to the size of the sampling unit. That is why we call it PPS sampling. Therefore, the second probability, that is first probability is of course Pj, and the second probability is once Uj is selected at the first row, you have to delete all the size corresponding to Uj out of the total size capital X. Therefore, denominator becomes x minus xj and the numerator becomes xi. And this is in fact a classical formula, the total number of favorable cases divided by total number of possible cases. Okay, and when applying this PPSWOR, this is the probability. And you, okay, again summation over j equal not equal to I equal to 1 to n pj into xi by x divided by x minus xj by x. You are just dividing numerator as well as denominator by the total size capital X. So it becomes pj summation over j not equal to I 1 to n pj into numerator is pi and denominator is x by x equal to 1 and xj by x equal to pj. Okay, you know the probability proportional to size sampling, pi is nothing but xi by x. Okay, so using this formula you can have the pi outside, then summation j not equal to I equal to 1 to n pj by 1 minus pj, and on simplification you will get this is, you can take this pi outside and the summation over all j equal to 1 to n pj by 1 minus pj without restriction, but the restriction is to be there, so you minus the probability corresponding to that I, that is pi divided by 1 minus pi. And in fact you are starting with pi2 and you are having it is equal to pi into something. That means pi2 is not equal to pi. Okay, that is pi2 not equal to pi means what? How would you interpret this pi2 not equal to pi? You can interpret this as probability that ith unit is selected at the second row is not equal to probability that ith unit is selected at the first row. Okay, and when you generalize you will get probability that ith unit is selected at any subsequent row is not equal to probability that that unit is selected at the first row. So that means the probability changes
as per the order of selection in PPS sampling without replacement. Okay, that is the proof of this result, and this will make some nuisance in the theory of estimation of the parameters in this particular procedure called PPS without replacement. Okay, so what is the problem is, in PPS sampling with replacement, we were defining some random variables I, so that expectation of Zi is always equal to capital Y bar. Okay, and that was happened only as a consequence of the fact that probabilities are same without considering the order of its selection. But here, since the probability changes with respect to order, you have to consider estimators which also consider, or the variate associated with the different selections should be different. You should not have a common variate like Zi, where expectation was equal to capital Y bar in PPS with the replacement. So we have to consider some estimators which take into consideration the order of selection, and such estimators are called ordered estimators. Okay, now you can see that in PPS, we were defining Zi equal to Yi by N into Pi, where Yi is the Y value of the ith unit in the sample, and small pi is the initial probability of that unit in the sample. Okay, and you know that this pi is different from capital Pi. Pi is the initial probability, capital Pi, associated to that unit in the sample. Okay, so that difficulty, and you know that expectation of Zi is equal to capital Y bar only if you are defining all Zi using this Yi by N into Pi. Okay, so you have to associate different Zi's, not a unique Zi but different Zi's, so that expectation of Zi is equal to capital Y bar, the population mean. So estimators based on devices which take into consideration the order of draws also, they are called ordered estimators. Okay, so in this section we will consider ordered estimators. What is ordered estimator? Ordered estimator is an estimator which consider the not only the Y values of different units in the sample, but also the probabilities for their selections. Okay, now an estimator, a very popular estimator in this direction is called Desaraj ordered estimator. Desaraj ordered estimator. You will see what is Desaraj ordered estimator. And for Desaraj ordered estimator, the simplest case is for the sample size n equal to 2. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് n equal to 2-ന് ദേശരാജ് ഓർഡേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, അത് അൺബയസ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണും, അതിൻ്റെ വേരിയൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാര്യം n equal to 2-ൻ്റെ കേസിൽ അത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അതേ ടെർമിനോളജി തന്നെയാണ് ജനറൽ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദേശരാജ് ഓർഡേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഫോർ ദി സാമ്പിൾ സൈസ് n is equal to 2 ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഫസ്റ്റ്, and after that we will generalize. Okay, so the case 1 is the situation for the sample size n is equal to 2. രണ്ട് ഡ്രോസ് മാത്രം, ഫസ്റ്റ് unit and second unit are selected. First unit is selected into the sample, and you keep that unit outside the population, and you select the second unit. So your sample will consist only 2 units. Okay, and the corresponding Y values for those selected units are y1 and y2, small y1 and small y2,
they are the y values of the units u1 and u2. ഇവിടെയും ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഈ u1 ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് in the sample, and u2 corresponds the unit at the second row. Okay, and this u1 may be any of the units capital ui in the population, and u2 may be any other unit other than the first unit in the population. Okay, and you let further small p1 and small p2 be the initial probabilities of selecting the corresponding sampling units u1 and u2. Initial probabilities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത് യൂണിറ്റ്, ഈ u1 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് p1. അതുപോലെ u2 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് p2. അതാണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and this p1 and p2 are the initial probability of selecting corresponding units u1 and u2, and you define the variates associated with first and second row by z1 and z2. നേരത്തെ ജനറലി നമ്മൾ zi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഹാൻസൻ ഹോർവിറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൽ PPS വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ. പക്ഷേ PPS വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് z1ഉം z2നും രണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി z3 വരും, z4 വരും, ജനറലി zn. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും. ഓക്കെ, സോ we define z1 is equal to y1 by n into p1. Okay, where y1 is the y value of the first unit and small p1 is the initial probability of that first unit. Similarly, z2 is defined in this formula, using this formula 1 by n. Okay, ഇവിടെയുണ്ട് 1 by n, അതേ 1 by n. പക്ഷേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ y1 പ്ലസ് y2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് p1 by p2. ഓക്കെ, ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയതെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം z1ഉം z2 ഇങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്യാം. z1ഉം y1 പ്ലസ് y2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് p1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ p2. ഓക്കെ, അതാണ് z2. ഇനി നമുക്ക് we can easily see that expectation of z1 is equal to capital Y bar and expectation of z2 is also equal to capital Y bar. രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ Y bar ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ Y bar ആയിരിക്കും. അതായത് z1ൻ്റെയും z2ൻ്റെയും മീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് n equal to 2 എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ പിന്നീട് അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരും. അതിന് മുമ്പ് വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് z1 ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് z2. What is expectation of z1? That is clearly summation over I equal to 1 to n yi by n into pi. That is equal to y bar. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് z1ൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ അതേ ഫോമുലയാണ്. അതിൽ ഈ z1 അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് yi ഡിവൈഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു പി ഐ ആണ്. ദാറ്റ് ഐ മേ ബി എനി വാല്യൂ ഫ്രം 1 to n. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻറ്റു ദ പ്രോബബിലിറ്റി. Expectation of any random variable is equal to summation of values into probabilities. അതാണല്ലോ. So using that way you can easily see that the expectation of z1 is equal to yi by n into pi, pi and pi getting cancelled, leaving summation over I equal to 1 to n yi by n, that is equal to y bar. So expectation of z1 എന്ന് പറയുന്നത് y bar ആണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി അതുപോലെ expectation of z2 y bar ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് z2 y bar ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് നോക്കാം. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് z2 ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 1 by n ഇൻറ്റു y1 പ്ലസ് y2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് p1 by p2. അതാണല്ലോ z2ൻ്റെ ഫോമുല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള y വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണുക. ഓക്കെ, I have explained the conditional expectation here. You can note down by E2, which is the expectation for a given unit at the
previous draw. And E2 stands for, sorry, this is E1. ഇത് E2 അല്ല, അത് ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ E2 അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ E1 ആണ്. Please correct it. Okay. And that E2 stands for expectation with respect to the random variable associated to U1. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ expectation of Z2, that is equal to expectation of 1 by n into y1 plus y2 into 1 minus p1 by p2. ഓക്കെ, ഇത് ഗിവൺ. ആദ്യം ഞാൻ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ ഞാനൊരു കണ്ടീഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷനായിട്ട് ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ U1-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y വാല്യൂവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഐ എം ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻ 2 stages, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണെന്ന് എസംഷനിൽ ആദ്യം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണും. പക്ഷേ അത് ഗിവൺ അല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗിവൺ U1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് ആദ്യം വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 1 by n into y1 plus y2 into 1 minus p1 by p2. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇത് ഫസ്റ്റിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 1 by n into y1. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടീഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് U1-ന് കണ്ടീഷനിലായതുകൊണ്ട് U1-ൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക, y1 by n. അത് നമുക്ക് ഇതൊരു ഈ U1 ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ഈ y1 എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം വേരിയബിൾ അല്ല, അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 1 by n into y1 എന്ന് ആദ്യം എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് y1 by n പ്ലസ് 1 by n into ഈ 1 by n എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണുക. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സമ്മേഷൻ j നോട്ട് ഈക്വൽ ടു i ഈക്വൽ ടു 1 to n yi, അതായത് ഈ y2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് p1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ p2-ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, yj ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് pi ബൈ pj. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം, പ്രോബബിലിറ്റി pj ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് pi ആണത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, 1 മൈനസ് പി ഐയും 1 മൈനസ് പി ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ പി ജെ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പി ജെ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽഡ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി റിസൾട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n വൈ ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് y1 by capital N plus 1 by n into sigma j equal to 1 to n yj minus y1. And when you simplify this, you will get capital Y bar, which is a constant. And fortunately, that constant does not depend on the known value of y1. Okay. If it is a function of known value of y1, then we can find the expectation, no problem. But this is a constant y bar. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ, ഒരു സ്റ്റേജ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y2 എന്ന് പറയുന്നത് E1 ഓഫ് y1 ആണ്, y ബാർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് E1? E1 ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ small y1, but small y1 is not present here, only a constant is there, therefore expectation of a constant that is equal to capital Y bar, the constant itself. Okay, so expectation of z bar n equal to 2. What is z bar n equal to 2? ഈ z1-ൻ്റെയും z2-ൻ്റെയും മീൻ, അതാണ് z1 പ്ലസ് z2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, രണ്ട് വാല്യൂസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആവറേജിനെയാണ്, ഓക്കെ, ഈ ആവറേജിനെ z1 പ്ലസ് z2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആവറേജിനെ ഞാൻ z ബാർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സഫിക്സിൽ n ഈക്വൽ ടു 2 ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ, അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് n ഈക്വൽ ടു 2 ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ അത് സഫിക്സിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർക്കുന്നു. Okay, that is a usual notation, therefore you should keep that notation as it is. So expectation of z bar n equal to 2, that is equal to expectation of z1 plus z2 divided by 2, that is 1 by 2 into expectation of z1, we have found it as y bar. Again, expectation of z2 is also equal to y bar, so 2 times y bar by 2, that is equal to capital Y bar.
Okay, so what is the conclusion? This implies that z bar n equal to 2 is unbiased for capital Y bar. Okay, it is equal to capital Y bar. And you can write this z bar n equal to 2 in another way. That is very simple. You can easily verify this. Z bar n equal to 2 is equal to 1 by 2 into z1 plus z2. Okay, and on simplification you will see that this is equal to 1 by n into 1 plus small p1 divided by small p1 into y1 plus 1 minus p1 by small p2 into y2. ഇതാണ് ഈ ദേശരാജ് ഓർഡേർഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഫോർ സൈസ് n ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഈ ദേശരാജ് ഓർഡേർഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ നമ്മൾ അൺബയസ്ഡ് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തു n ഈക്വൽ ടു 2ൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. വേരിയൻസ് കാണുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, അതിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററും കാണണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് വേരിയൻസ്? ആദ്യം നമുക്ക് വേരിയൻസ് കാണാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് z bar n ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് ടേം, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് z bar n ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ Y bar എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം ക്യാപിറ്റൽ Y bar സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഈ ടേമിനെ എഴുതാൻ കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഈ z bar n ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2n സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, അതായത് 1/4 ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടേമിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിളുണ്ട്, y1ഉം y2ഉം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് j നോട്ട് ഈക്വൽ ടു I. Okay, expectation of, actually this is the double summation. It is double summation, not single summation. അത് അവിടെ ഇത് സമ്മേഷൻ ഓവർ I ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ഓവർ J ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. സമ്മേഷൻ ഓവർ I ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ഓവർ J. ഞാൻ നൊട്ടേഷനിൽ ചെറിയ ഒരു തിരുത്ത് നടത്തണം, കാരണം സമ്മേഷൻ ഓവർ I ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ഓവർ J വേർ I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു J എന്നാക്കി മാറ്റണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് into of what? Of 1 plus pi divided by pi into yi plus 1 minus pi divided by pj into yj into joint probability. Joint probability എന്താണ്? pi into pj divided by 1 minus pi. Right? മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ Y bar സ്ക്വയർ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വേരിയൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ഇത് ഡബിൾ സമ്മേഷനാണ്. ഈ സമ്മേഷൻ, അതായത് ഡബിൾ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ I ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ഓവർ J, ബട്ട് I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു J. ആ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾ നൊട്ടേഷനിൽ വരുത്തണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി PIയും സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1 PJ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് PJ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ Y bar സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് വേരിയൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഇത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേരിയൻസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ എക്സ്പ്രഷന് പറ്റില്ല. ഇത് ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ്, അത് ഓർക്കണം, ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു സൗകര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
No, okay, that I will. Otherwise, this video will be more lengthy. So, I will stop at this stage by evaluating the variance of the Desiraj ordered estimator. And in the next section, we will estimate this variance. Okay, we will estimate this variance, and we will have an unbiased estimator, of course, and we will discuss the generalized Desiraj ordered estimator also. Okay, so thank you.